Lights up, we're live, it's time to play. Overlay glowing, neon all the way. RAMEES official, locked in the zone. Gaming throne, yeah, the streams are home. Pixel dreams and laser beams, chats lit up, we're chasing themes. Level up, no time to stall. We're pressing start, we want it all. RAMEES official, gaming on fire, streaming the moment, climbing higher. Every scene, every frame we slay in this overlay world. We pave the way. Controllers pulse to the beat we drop. Victory's close, we'll never stop. From indie quest to battle cries, we're the glitch in the system, the rise. Overlay magic, coded in light. RAMEES official, we own the night. Streaming legends, bold and true. Gaming's not a game, it's what we do. RAMEES official, gaming on fire, streaming the moment, climbing higher. Every scene, every frame we slay in this overlay world. ചാറ്റ് വരാത്ത സ്റ്റോക്സി ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. എക്സനെ അവരോട് ചീട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്താ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വരാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ? അതെവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാൻ ഫോണിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, സെറ്റ് സെറ്റ്. വലിയ ടീമുകളൊക്കെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ടീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ തമാശക്ക് ഫണ്ണായിട്ട് കളിക്കാനല്ല. അതാകുമ്പോ വലിയ ടീമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തോൽവി തന്നെ.
Oof, Van Basten, Diego Forlan, Salah, Vinicius Junior, Beckenbauer, വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഫു, സാലിബ, വാൻഡൈക്ക്, ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ. നമ്മുടെ പോലത്തെ വേറെ ടീം ചിത്രപ്പന്മാരെ വെച്ചത് ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ എങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്ന ഞാനിപ്പോ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിലോട്ടായി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, if you did just miss it, we are up and running already. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. It certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond. ഏതാണത് തുടക്കം തന്നെ കിട്ടില്ല. Listen, the big names അങ്ങോട്ടോടുന്ന നശിപ്പിക്കുന്നു. precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy നായിട്ടുണ്ട്. finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. India, Somersley! Oh, it's fallen loose again! Good try. The outcome could so easily have been different. Somersley threads one in. Somersley was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. നല്ലതൊരു India really could have done without this. To further improve their position of comfort. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like. Portugal are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And that pass just didn't quite work. Looking for the run. Now it's Vinicius Junior. And it's Palmer. Looking tidy in possession here. Just eases him off the ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Mohamed Salah gets into a good position. Szoboszlai. It's a pretty loose pass. Van Basten. Palmer. And there's green grass ahead of him. Oh, sweet feet. Picked out brilliantly. Climbs up big. And he's there to clear it. ഇന്ത്യനെ കാണിക്കണം അവന്മാര്. That's a half-decent try. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack. Terrific header. That has earned a reprieve for the time being. And he's quick to get it clear again. Szoboszlai played into space. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Out for a throw. Can he get it through? Vinicius Junior. He's got away. Oh,
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Haaland is offering some sort of an apology there. Ah, he made it look a bit predictable. Now it's Haaland. Now it's Palmer. Bremer. That is good pressure, just hounded him off it. Out to the left it goes. പെട്ടെന്ന് പാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടന്മാരെ It's a really well measured ball. Salah. Palmer. India are looking to break at pace. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Palmer. Oh, he's felt that, hasn't he? ഫൗളില്ല ഇപ്പൊ And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. India are still behind as we reach out for half-time. Plays it through. That's positional gold, the utilisation of space. Cafu kept his eye on it, and he's there. Busquets. Haaland. Well, that looks a decent ball. Well timed, excellent interception. Well, the less said about that pass, the better. No joy this time. Bremer. Palmer. He's going to be disappointed with that. Costa Curta. Van Dijk spots it and intercepts. Busquets. They want to be quick here. It's breakaway time. Van Dijk. എന്ത് പണി കാണിക്കുന്നത് The final action of the first അതിനോട്ട് half. ഓട്ടമില്ല ആനന്ദ് കേദാസ് ഹായ് ബ്രോ സിയാദ് മുഹമ്മദ് ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു സ്ട്രീം ബ്രോ ഐടി മാൻ അണ്ണം ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു സ്ട്രീം ബ്രോ Caros espectadores, por favor, não estacionem nas vias de acesso ao estádio. Obrigado pela vossa compreensão. Vamos dar lugar a uma substituição. And the action is back on the way. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Saliba cuts out the pass. Nice interception, well timed. Ryerson. That's a shade optimistic. That's going to go a long way. He's having a shot! എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചാണല്ലോ India come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Tries to pass it through. Played out towards the right wing. Cross deflected over the goal line for a corner. Corner number 2 then. Has a shot! എന്താണ് That's just നോക്ക് playing it safe and simple.
That's gone loose. Vinicius Junior looking to play him in. Now it's Vinicius Junior. It's come to nothing. Azrael Ibrahimullah, hi bro, welcome to the stream bro. Less possession, they'll need to have a very good conversion rate. That has been nice. cut short. Lovely pass, but can he get there? Cute ball now, how can he reach it? Costa Corta gets good distance on it. Cafu, he steps in, and that's the end of that. That's an imaginative pass. He's tried one! It's Just wouldn't stay down for him. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Short changes him with that pass. Now who's going to be first to this? Always onto this. Can he finish? Off the post. Slashes it across. India do have options available on the bench if they want to go that way. Ryerson. Whatever he had in mind, that was not it. That is a great pick out. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Ball driven towards the far post. And the volley. Had a swing, but it wasn't to be. Listen, I'm not sure he had to go at that first time, but at least he showed some good confidence. Número 14, Ronaldinho. Está a proceder-se a uma substituição. Nicely intercepted. Good looking ball. Now this could be a chance. It's fantastic! very good. Just cruising! They are cruising! And they are pulling clear here. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. A case now of complete control. Great ball, and he's in here. Ronaldinho! Oh, he's been caught on it here. That should be the goalkeeper's, and it is. Ryerson. Costa Corta calmly anticipates. Ronaldinho providing an outlet on that flank. Substituição para Portugal. Número 23. Portugal making another change here. Número 5. And that has been cleared. Seus lugares a número And he's had a 23. hit. Número 16. And now a sudden chance to counter. Thinks one through. Tries to play it through. Shapes to shoot. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So is this the start of a comeback? Now it's Solot. Not the most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. He can get that clear. Costa Corta kept aware, and it is reclaimed easily. He's through here. Foram indicados 2 minutos de compensação. Ryerson. Searching pass he's played there. Ronaldinho looking to run onto it. Asensio. Ryerson. And the referee brings it to a close. A performance of perspiration, work rate. എത്ര കളിയാണ് തോക്കണം കളിച്ചാലൊക്കെ തോക്കാണല്ലോ.
Ah. Sunday work. Oh. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Bruno Fernandes has impressed me a lot. I mean, a few years ago, he was the highest scoring midfielder in Europe with 33 goals in all comps. And we aren't even talking about his assists. His record of direct goal involvement is quite phenomenal. Yes, getting the best out of him will count for so much. Palmer receives it in a... shapes the shot! Goal! And just like that, he hits 50. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Now, who's going to be first to this? You have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Bruno Fernandes. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Neymar is herring after that one. Now it's Haaland. He's got away. Haaland. Haaland's cross. Oh, well played. Well, they could break here. Milan finding their passes. That's a risky ball, you've got to say. Lobbed in behind. Isak gets into a good position. He's picked his way through. Crossed into the middle. Oh, important interception. India clearly have been told to play long diagonal balls, switching the play. And what do you think, Jim? Is it working? To some extent, Peter, but they could do with mixing it up a little as well. Try open up some space before going long again. Played out wide. Swings in across. That has been knocked clear. Nice sequence of passes, this. Oh, that's a key interception. Haaland, who's set up one goal so far. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Out towards the flank. Looking tidy in possession. It's Van Basten! Andamone. He's got a goal! And then the AC Milan are all draw square. celebration.
Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Donnarumma claims comfortably. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rafinha gets into some space, and it's Alexander-Arnold. Getting on for a third of the way through the game. Now he's got space here. It's a pretty loose pass. And here's Van Basten. Oh no circumventing this opponent. He's shifting through the gears here. Haaland. Cleared without complication. And he's there to retrieve it. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Neymar back and defending. Oh, it's Van Basten. Oh, he's found support out wide. Haaland has it in a wide position. Bayer claims it. Safe hands. Oh, it's Van Basten. Szoboszlai. Nicely shaped ball. That's been cut out, well played. Somewhat off target. And this is Neymar. He's found a way. Neymar! Oh, surely that deserved better. Neymar has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And it's Ødegaard. No, not quite on the same wavelength. Saliba played back to the goalkeeper. Hernandez. He's a sharp little ball here. Van Dijk calmly anticipates. Alexander-Arnold, Bruno Fernandes. Gets a good foot in there. There will be 1 minute at a We are time. into stoppage time. Marquinhos cuts it out. Hernandez. And that'll be the final action of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Substitution on the field. Number 18, Isak. The second Number half then, 5, just getting going. Erling Haaland. Number 7, Palmer. Number 15, Alexander-Arnold. Szoboszlai. Now it's Coming on Bruno the field, Fernandes. Number 21, India different to some extent this half. Number Details 11, of the changes to come soon. I'll be Number fascinated to see 17, how the change now affects their Marco overall strategy. Number 9, João Busquets Pedro. is always scanning the pitch for targets. All the way back. Looking for the run. The less said about that pass, the better. Busquets. Now it's Solot. Well, that looks a decent ball. Asensio picks it up out. Up he goes!
Oh, he's got that completely wrong. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Hernandez. And it's Ødegaard. Saliba. And it's come back to the keeper. And Alexander-Arnold. Rafinha stood up well to him there. Ekitike. Looking for options for movement. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's hoisted clear. Neymar. Milan are looking to break at pace. Now it's Ødegaard. Oh, this looks sharp. Pass is just off top. Real chance! കാണിക്കണ നോക്ക് Oh, പ്ലേയേഴ്സ് that is rather wayward. It's ബോളിന് almost like മുഞ്ചാണ്ട് he had too much thinking time there, Peter. Now it's Van Basten. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Upamecano. India perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Rice. ആ Alexander-Arnold. Hernandez. And it's Alexander-Arnold. Conte. Ødegaard. And it's Hernandez. Oh, that's well spotted. That's a lovely pass. It's Neymar! And that is wildly off target. Maicon. Vardiol. കണ്ടാ Oh, അതൊക്കെ that's fabulous. Shot a goal! എന്ത് മയില് കളിയാണ് Goal, Milan! പാസ് ഒരു പറയില്ല And the game ഒരിച്ച is കളിയും well and കളിക്കും truly turned on its head. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Substitution on the field. Number 6. So, time for changes on both sides, actually. Coming on to replace him is Milan take number the lead. 22. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Van Dijk. Aimed beyond the defence. It's a promising position. Ekitike. Solo. He's had a shot! It's a goal! അനെങ്ങനെ Level in a trice! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole... And the shot! And yes, it's there! They've done it! It was coming! They have their reward! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Solid! എന്താ പ്രാന്തായ That പെട്ടെന്ന് would have been game, set and match. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. India clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Maicon gets over and intercepts. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's picked it up out wide. Asensio puts them all in. And he's let fly. And no one is overly concerned about that.
Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Rice. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Well, he got rid because he was under pressure. He has found a way through. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Messi. It's a searching pass. And that is expertly dealt with. Busquets. Michael. That's positional goal, the utilisation of space. Showing good feet. And he's managed to get free. Played in by Marco. Ekitike! And with that, the final whistle. India have been forced to do it the hard way. ഇങ്ങനെയോ But they ജയിച്ച് have pulled themselves through unwaveringly to win. A great...
അത് സെറ്റ്. KL Dark PC, bro. GTA 5 give me. Actually, I don't have any money, bro. How can I give you? എന്റെ മോനെ 3200. എന്റെ തന്നെ പേടിക്കണില്ലപ്പോ. അസ്കറോടെ സ്കോഡ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. 3222 പോലും വെറുക്കാം. ഞാൻ 3200 അടുത്താണ് കിട്ടിയത്. സിൽവസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ചേർന്നവും കൂടാണ്ട്. അടിച്ചോടിക്കോൻ തന്നെ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game during his heyday, and that was really impressive. I remember a lot of those performances really well. എന്താണ്ടാ കുല്ലിറ്റി കാണുന്നത്? Just a little bit too strong. He's got away. പടച്ചവനെ, എനിക്ക് വയ്യ. And it's hit the woodwork and out. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Come on! കുല്ലിറ്റ് എന്താണ് തള്ളിട്ട് പാറക്കഷ്ണോ കുല്ലിറ്റ്.
just but unrelenting, it's a Peter, little wave bit after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And this is Batistuta. Oh, no joy this time. നന്നായിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട്. This ended up in no man's land. Stood up well to him there. ഏയ് Nicely weighted നശിപ്പിക്കല്ലടാ ball. കളി. No, that's been intercepted. Could be danger here. Ibrahimovic finds himself offside. അവിടെ നിന്ന് ഓഫ്സൈഡായ പാവം. It's just beyond his reach. ഓ And that കിട്ടില്ല is സാധനം. as far as they're going to go. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Nice interception, well timed. Palmer. Can he finish? അയ്യേ എൻ്റെ ഓപ്പോട്. Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Now it's Kubo. He's found a way through. Pinches it off him. Now it's Rafinha. He's picked his way through. Rafinha. That's tidy. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pull it. So we're still where we started right now. Somewhat off അയ്യേ target. എന്താണ് കാണിക്കുന്നവന്മാര്. No, that was never going to make it. Some really good ball movement. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. He won't be happy with that one. India do make frequent use of the long diagonal, Jim. Yeah, they're obviously trying to get their fullbacks as involved as possible, Peter. And what's the thought behind that? Well, they're the ones who can find those little pockets of space out wide or go beyond the defence on the overlap. It really opens up all sorts of options for them. Lebanon have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That is good alertness. Oh, good Nice take and a pitch. good area. Tries a shot! Palmer. Rice. എന്താണ്ടത് എന്താണ്ടത് He's in a good position എന്താണ് here. അയ്യോ. Be a corner. എൻ്റെ മോനെ. Well, height could make all the difference on these set pieces. And he's had a shot! Batistuta. India have the chance to go the other way. Otto, just like so many of his contemporaries, is Smug, hi bro, welcome to the stream bro. forward. ഈ ഫുട്ബോളാണ് ഇപ്പൊ Now it's ഓരോ ദിവസം ഓരോ കളികളാ. Park Ji-sung. Nice interception. His ആ positioning കണ്ട was ഇതൊക്കെയാണ് spot കുഴപ്പം. on. Michael. Great defending, ഇതാണ് strong ഞാൻ and അടി നിൽക്കണത്. determined. And it's Palmer. Busquets. That's a lovely, neat pass. And this is Batistuta. Oh, shooting chance! ഷിറ്റ് പ്ലേ. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself. പി സി ടഫാണ്. പി സി നല്ല ടഫാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ച് പഠിക്കാൻ ബ്രോ. ഞാൻ കീബോർഡിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ജോയിസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കളിക്കണമാതിരി തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കുറച്ച് ഗെയിം പ്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും ഒരു കളി. Whatever happens, that's the kind of movement which Shapes to shoot! An attempt which പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. probably just beyond him. yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. And the shot's on here. Lebanon are looking to go forward now. Now it's Ibrahimovic. Now it's Park Ji-sung. Tries to play it through. Maicon gets over and intercepts.
Rice. Oh, good-looking ball. Rafinha. He's a sharp hit of ball here. Added time. അയ്യേ That's a simple ഞാൻ one പോയി. for the keeper. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കണം. So we reached the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half. PC-യിൽ കരിയർ മോഡ് ഉണ്ടോ ഫിഫയില്? ഇല്ല, ഫിഫയിലെ പോലെ ഇല്ല. അവിടെ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൽ ആ കരിയർ മോഡ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇവര്. So they head in no further forward. The score here still 0-0. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രീം ടീം ഉണ്ടാക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറിനെ വെച്ചിട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ മുമ്പിൽ കളിക്കുന്ന സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെ. ഗ്രാഫിക്സിൽ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ 10 മിനിറ്റാണ് ഗെയിം പ്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ സെറ്റ്. Substitution on the field. Number 7. Palmer. അവനൊരു മാറ്റം പറ്റില്ല. നമുക്ക് ടീമും മാറ്റേണ്ടി വന്നു. And the action is back underway. Number 18. Both sides defensively robust up to now. Number 21. Fernando Torres. ടീമിന്റെ പവർ ഓട്ട്. Number And he was 19. quick to react. Yamal. Quality ball. Number 9. That's been cut out, well played. Number India 11. do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Lebanon Are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. This looks promising. That has not gone well. Gattuso. Now it's Park Ji-sung. And he's managed to get free. Park Ji-sung. Well played. Important challenge that. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Looking for the run. He has a look up. And the shot! Hey. Well, they continue each to cancel the other out. Park Ji-sung applies the finish! And he looks everything assured keeper there. Sergio Busquets is offering a right smile there. This is their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And still we await the first breakthrough. Lebanon appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, real chance! എന്റെ മോനെ ഓടി കൊടുക്കാൻ. Dia really must be thinking what he has to do to score there. അവൻ ഒറ്റ കൊള്ളാൻ കളിക്കും. അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്. ഇങ്ങനൊക്കെ കളിച്ചു നോക്കി എന്തിരി പറയാൻ. Substitution on the field. Number India 8. have their third Van corner. Dijk. Coming on the field is number 22. William. And now they can spring out of defence. Oh, well measured. This is Batistuta. Oh, that's fabulous. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And the pass is intercepted. There will be a throw-in. Knocks it into space. Can he get onto this? And that's the end of that. It all started well enough. Vadio clicked into space.
He's seen that early. ബോൾ He's മൊത്തം certainly എന്റെ sixth പൊന്നു sense. മോനൊന്ന് Park Ji-sung. Now it's Hullet. Maicon. He has found the way through. Oh, he had to make that, and he did make it. Variety is the spice of Chippy chick. footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. അയ്യോ Maicon is always scanning the pitch for targets. ആ Oh, he's ഇവിടെ been അവന്റെ കൈ caught on കൊടുത്താ it പോരെ here. That's just playing it safe and simple. Oh, it's come loose. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And that interception was most necessary. That's അതൊന്നും great കേട്ടോടറാ positioning. So good from him. Played ആ out wide. അങ്ങനെ തന്നെ Yamal. He is through here. അയ്യേ ഇവനെ പറ്റിച്ചു Well, there's no doubt that they want to win this, പറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാണല്ലോ Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. This has been a better game than the scoreline രക്ഷയില്ല suggests. ഇത് And കളി it really തോക്കുക does merit a goal. തോക്കാനുള്ള This is സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് Batistuta. That's very neat. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Yamal is wide and looking to get onto this. Oh, that's a fine interception. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Rice has a look and plays it forward. Up Ji-sung. That pass isn't the best. Diogo Costa. And that will be the final മോനെ act. എന്തൊരു ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു So we finish as we started. Try as they might, neither was 65 able to പാസാ break through. How do you look back on the game then, Jim? Yeah, this ബ്രോ looked a ഞാൻ ആ slightly ലൈവിലിറ്റി uncomfortable, ഡി but സിയിലപ്പോ the ലാപ്പിന്റെ team ഫാൻ was സൗണ്ട് despite കേട്ടില്ലേ it, മൈക്ക് had to ബ്രോന്റെ put right എന്താ into it. സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എന്ത് ഡി സി ഓർ സിസ്റ്റം So just മൈക്രോഫോൺ time for me to സെറ്റിംഗ്സ് say ഇഷ്യൂ thanks to Jim for ബ്രോ ഞാൻ his ഉപയോഗിക്കുന്ന wisdom 200 രൂപയുടെ and to വയേർഡ് wish you മൈക്കാണ് all a ബോയെ very എന്ന് good പറഞ്ഞിട്ടുള്ള evening. അതിന്റെ പിന്നെ ഡിസ്കോഡിന്റെ അകത്ത് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ആൻഡ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ബ്രോക്ക് ക്രിസ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടാം എങ്ങനെ ഡിസ്കോഡിൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാന്ന് നെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ആൻഡ് വീഡിയോയുടെ അകത്ത് സ്റ്റുഡിയോ വെർഷൻ ഉണ്ട് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്രിസ്പ് ഓൺ ആക്കണ ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോയുടെ മൈക്കും നോയിസ് ഒക്കെ പൊക്കോളും പിന്നെ മൈക്ക് ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫാൻ്റെ ഒച്ച സംസാരിക്കും മാത്രം കേൾക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ മാക്സിമം നോർന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രോ പതിനൊന്നാണ് സത്യൊന്നാവട്ടെ പോരാട്ടെ അതിന്റെ
ഓ 47,000 എന്റെ പൊന്നെ 2 ലക്ഷത്തിൽ കളിക്കണം നമ്മൾ 47 റാങ്ക് ഉള്ളതിനായിട്ട് കളിക്കാൻ നാണുണ്ടോ അതും ഡിവിഷൻ 2 ഇതന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഗബ്രി മാരിച്ചൂട്ട റാവുള് ഗെർലോ വെട്ടൂസോ ബൊന്നുഞ്ഞ എന്നാരോ ബൊന്നുച്ചി വെക്കംബർ ബുഫറ്റ് ക്ലാസ് അറ്റാക്കിങ് കൂടെ മറന്നേക്കാം ഇനി ഡിഫെൻഡിൽ തന്നെ പണ്ണാ ചിഹ്നം തന്നെ ഇല്ല അട്ട് തൊട്ടില് അമ്പില് നമ്മളെ കാര്യം തീരുമാനമായി കളിക്കട്ടെ അല്ല മാനേജർ അയ്യേ മാനേജർ ആരായിരുന്നു Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. There's the whistle, and here we go. Modern football is full of power, pace and physicality, but there's a player out there who's managed to avoid the helter-skelter and play a game of purity. Fearless Pirlo. Yeah, he coined the phrase regista, and he... Up he goes! എന്റെ മോനെ കളി കഴിഞ്ഞോടാ Wonderful goal! എന്ത് സ്പീഡാണ് Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we വെറുതെ just അല്ല said. ഡിവിഷൻ എത്ര They ആയത് have a habit of making their presence CD felt. player, no? And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark Ah, move super. ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the Oh, break, no, then no, the no. key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. India finding themselves unexpectedly behind. Climbs up big! നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളും കൊടുത്തു തരണം എങ്ങനെ പോയാ ഗോള് Lead lost, no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, it all came from Back some court really കൊടുത്ത smart കൊടുക്കല് movement, ഉണ്ട്. Peter. Did the defence let എന്തിനാ themselves defend down ചെയ്യാൻ by പോണത്? not picking him up? I think the boss won't be amused. എന്ത് മിസ്റ്റേക്കാ അയ്യോ അങ്ങനെ ഓടരുത് അങ്ങനെ ഓടരുത് Takes a shot! ഉഫ്. ചറക്കം പറക്കടി കൂട്ടവനെ And again they hit the front. അല്ല Oh, beautifully dispatched. There was ഒന്നും no കൂടി reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. കൊള്ളാലടങ്ങി Italy take the ആ lead. പ്രാക്ടീസ് ചൂടൊക്കെ വിങ്ങ അവൻ്റെ കയ്യില് Tries to വിഷയം crash through വിഷയം the challenge, but no. ആ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Tries to pass it through. ആ സ്റ്റെക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി Slightly തന്നാണ് better ball would have നെറ്റ്വർക്കിൽ led to a very different outcome there. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. മുഞ്ചി പിന്നെ മുഞ്ചിച്ചേ And Dyke cuts out the pass. He's found a way through. എന്റെ മോനെ വാൻഡേക്ക് കിട്ടില്ല ഡിഫൻഡ് ഇട്ടാ എന്തൊക്കെ മണ്ടങ്ങൾ കളിച്ച് Now this could be a chance. Flash big header. ഉഫ്. It's in. വിഷയം They're at it again. In double quick ഒരു time. ഡിഫൻഡ് ഇരുന്നോട്ടെ
Satisfyingly പിന്നെ simple. നല്ല മെഴുകൽ There's മെഴുകും almost a sense of beauty to this. രക്ഷയില്ലാണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ The way he did, he got a strong forehead behind. Roll! Now, who's going to be first to this? ഏതാടി And he was there to get a 22 vital മിനിറ്റിൽ touch. 3-1 Raul actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Italy with their first corner, the first in the game for either side, actually. He rises! എല്ലാം That's പെട്ടെന്നാണല്ലോ a half-decent try. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Well, I wouldn't ആരുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രോ Only the streamer. There's plenty of time left yet. Kunde. It's a good run down the right for Rice. And it's Rijkaard. And he's there അയ്യേ to make the റൈക്കാടാ challenge. കണ്ടം വഴി ഓടിയ And it's a jarring ഏതാ tackle. ഓടുന്നത് Apparently nothing wrong with it. കുക്കിയർ മാനേജറാന്ന് തോന്നല്ലേ He's Vinicius Junior! And that is doing no harm at all. Italy certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And he's intervened well there. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, the run has been sold a little bit short there. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And claimed it back swiftly. It's a pretty loose pass. Well, he has slightly undercooked that ആ one. പൊളി കളി അതെ തോറ്റോണ്ടിരിക്കാണ് That pass coming a mile off. അടിച്ച് It പൊളിക്കണ wasn't the best decision. 50,000 ഫ്രാങ്ക് നമ്മുടെ 2 ലക്ഷം ആയിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഷൻ 3 അവൻ ഡിവിഷൻ 2 50,000 റാങ്കിലുള്ളതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്കന്നെ കളി നോക്കി അവന്റെ ആൾക്കാർ കാരണം Can he finish? നമ്മള് ചത്ത് കൊടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണേ മാൻഡേക്ക് ഞാനൊക്കെ പറന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ Rice. That pass isn't the best. Opts for safety. Well, that looks a decent ball. പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് അവൻ ബോൾ കയറ്റാൻ നോക്കണം Calmly വൃത്തിയായിട്ട് anticipates. റെസ്റ്റ്ലെസ് പ്ലേ ആണല്ലോ ആ ഇപ്പൊ പിന്നെയും കയറട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് Found the പോവും way through. അവനങ്ങോട്ട് അതെ ക്രോസ് ഇട്ട Into the middle. ബുള്ളറ്റ് ഡ്രോയിലും ഇല്ല പറയുമ്പോ അതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണാവോ India are in need of a lift as we head up towards the break. Has ended up in no man's land. ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂലേ Vardiol takes control of it and he's എന്താ on the ഓക്കെ move. സാധാ പാസ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കണം നമ്മളെ Pirlo. Sanchez cuts it out. Yamal just eases him off the ball. And this is Batistuta. He's found a way through. Well, he certainly അതേം wasn't in the mood കളിച്ചിരിക്കണേ to take മച്ചാനെ the ഒരു risks. ഗോൾ അടിക്കോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോട്ടെ കാണിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ബ്രോ അവനെ നല്ല ഡിവിഷൻ പ്ലെയർ ആണ് ശ്രമിക്കാം ബ്രോ ബ്രോ നല്ല പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഒരു പാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റെക്കും Over and intercepts. It's a അവനടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രോക്ക് കാണിച്ചു തരാം അവൻ ഇപ്പൊ നല്ല it's a ഇടിക്കും key interception. പക്ഷെ നല്ല പാസ്സാണ് നല്ല Tuso. കളിയും കളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് It's കഴിഞ്ഞു half time here. നമുക്കിനി മൊഫിടാം മഫാക്കാം പിന്നീട് എല്ലാം മഫാക്കാം ഇവിടെ ലിങ്ക് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക ഈ മാനെ ഓണാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മാറ്റുക ഇങ്ങനെ മാറ്റുക നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായി പറഞ്ഞിടുക ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തൂക്കി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അവരാണ് ബ്രോ തൂക്കിയത് ഞാനല്ല മൂന്നേ ഒന്നില്ല അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞമ്മള നോക്കി അവന്റെ ടീം നോക്കി വേക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് കണ്ണവേരോ ബെന്നുച്ചി ബെക്കംബർ കഫു ബുഫൺ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേണം നമ്മ ബോൾ കുത്തിത്തിരിക്കുക എന്നാലേ ചോദിക്കും Numero 20, numero 17, Here we go again then. അതൊക്കെ I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for പോടാ but they also have to be aware that going 3 down will probably ഒന്നുകൂടി seal പോടാ. their fate.
Kukçu. ഓടില്ല പിടിക്കില്ല. Nice touch. പിടിക്കുന്ന പോലാണെങ്കിൽ അവരെ What a പറമ്പിലോട്ട്. throw. മാൻ മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും മാൻ മാർക്കിന്റെ സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ മാൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടേ അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കും പഴം പുഴുങ്ങിയ പോലെ. അതാണ് അത് ഇടാത്ത. അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കില്ലുണ്ട് മാൻ മാർക്കിങ്ങിന്റെ. India come out this half somewhat altered. Well, I എന്താണ് think ഇവൻ it's the ഓടാണ്ട് perfect ഇങ്ങനെ time നിൽക്കണത്? to make a change. ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ് അത്രയും. ഹോൾ പ്ലെയർ. Flips it. അയ്യോ, No, couldn't quite control it. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The ബോളിന് cross വേദന എടുക്കണ had പോലെയാണ് to be കളിക്കുന്നത് denied. കണ്ടന്മാര്. Played into space. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, quality clearly deserted him at the crucial ഏതാ moment. ഓട്ടം. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Knocks it out wide. Pirlo. Nicely shaped ball. Cafu. നമ്മളെ is തള്ളി wide and മാറിയൊക്കെ ഒരു looking പോണ് to get നോക്കി onto this. ഏതാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോയിട്ട് Toffee! കണ്ട. He's got ഹോൾ a big പ്ലെയർ one. അങ്ങനെ ഓടിക്കേറൂല. ഹോൾ പ്ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് പ്ലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹോൾ പ്ലെയർ കൊല്ല കൊടുക്കണ ആ പാസ്. ഞാൻ നമ്മളെ ഗോൾ പോച്ചർമാരുണ്ട്, ഓടിക്കയറണവർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ത്രൂ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കണത്. പക്ഷെ അവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു ജീവനില്ല. കീബോർഡിലായോണ്ടേ കൊടുക്കണ ഏരിയയും അതല്ല ഞാൻ കൊടുക്കണത്. പക്ഷെ പോണത് അങ്ങോട്ടാ. Tries to play it through. Somewhat off target. India are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. That has not gone well. അതൊന്നും ഏറ്റില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് പറയുമ്പോ തുടർന്നോടത്തൊക്കെ കല്ല് പോലെ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാര്. Cannavaro. ആഹാ, Buffon. Oh no, this does not look good. He's having a go. അതെങ്ങനെ Really well taken goal. അവന്റെ പട്ടി ഷോ ആർന്നത് Just one നമ്മളെ in ഊക്കാൻ now. വേണ്ടിട്ട്. The game takes on a whole new complexion. ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചു ബ്രോ. And ഗോളി. that's it. That was always inevitable. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. This is threatening to become a really good game. അയ്യേ, Well, we അവിടെ have a പേരുന്നു very പറഞ്ഞു. different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Bonucci makes the interception. Now, can they get him away? That has ended up in no man's അവനെന്നെ land. കളിയാക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now. ഇല്ലല്ലോ ഇവനെന്തോ കളിയാക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നണത്. Irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Played out wide. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Sanchez kept aware, and it is reclaimed easily. എന്താണ് ഗോൾ പോച്ചർ ഈ കാണിക്കണത്? Now he's got space here. Somewhat എന്താ off target. അടിയിലോട്ടത്? Looking to play him in. Out towards the flank. Guardiol. Looking to go deep. Keeper's dealt with that. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. കണ്ടോ, നോക്കി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാണിക്കണം. Looking for options for വൃത്തികെട്ടവന്മാര് movement. And the pass is intercepted. കളി നോക്കണല്ലേ എനിക്ക് വിഷമം. Sharp little ball ഞാൻ here. ഇനി അടിപ്പിക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കണത്. India are in dire need of a breakthrough. കണ്ടോ, Can they? All they need is one big നശിപ്പിച്ചേ. chance, and it may do the trick. It's a pretty loose pass. കൈയും കെട്ടിക്കണവരെ കൊണ്ട് രണ്ട് ബോൾ എടുക്കുക പാമറേ. Oh, delicate chip through. Well timed, excellent interception. Palmer. Just 5 minutes remaining now. Chips it through. And that's a simple one for the അയ്യോ, keeper. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. In with the challenge. Probing pass.
പ്രശ്നമില്ല. The most accurate pass. This is Roberto Baggio. ആ Deep into stoppage time. നന്നായി. And that is 2-3 തോറ്റ്. നല്ല കളി. seen enough. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 2 ചറവറ അടിക്കുക കൊടുക്കരുതായിരുന്നു. This final score, they clearly feel that their efforts warranted something more. How do you look back on the game then, Jim? India didn't quite recover from കണക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി കണ്ടാണ് കൊഞ്ഞാമിയല്ലേ ബാട് കൊടുക്കുക. thanks to ശരിയാണല്ലോ, കരണ്ടില് 2 തവണ സ്റ്റെക്ക് വന്നില്ല. കളി തോറ്റോണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്ത്. ഇതോടെ പറയരുത്. എട്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ കുറയണുള്ളൂ. കളിക്ക് തന്നെ എന്ത് നോക്കേ. ഇതൊക്കെല്ലാം നമുക്കൊരു ആനന്ദം. $1,60,000. അയ്യോ പൂതോടെ ഡിവിഷൻ 2 ആരടി കളിക്കട് ചാണക്കളി. ഇതിലെങ്ങനെ സെറ്റാക്കാം? ഇപ്പം കളിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. പ്ലെയർ സെറ്റാണ്. ലമാല് സെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഓട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടെ അല്ലേ? അവിടെ എങ്ങനെ എംബാപ്പെ, ഹാജി ഡൗസ്, ഒലീസെ, നെയ്മർ. ഓഫ് മാച്ചേ ഇവൻ F2P പ്ലെയർ ആണല്ലോ. നല്ല പ്ലേ ഗോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും നല്ല ഫോമാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കളി പോകൂട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മുടെ കളി പോകും. പിക്കഫോർഡാണ് മാറ്റണ്ട. പിക്കഫോർഡാണ് മാറ്റണ്ട. എന്താ അത്? എനിക്ക് ഞാൻ ഡിയോ ക്വസ്റ്റിനാണ് എടുത്തത്. നല്ലൊരു ഗോളിയായിരുന്നു എടുത്ത സമയത്ത് കേട്ടാ. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ബാറ്റിസ്റ്റൂടെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് കളിയായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കിട്ടണ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസം നല്ല കളി കളിക്കും. ആ ഡിവിഷൻ തീരുന്നവരെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഷെൽഫിൽ എടുത്ത് വെക്കാം. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Wait. There's the whistle. Wait. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Torres. And Torres! Long range. എത്തില്ല. കുറച്ചും കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു നമ്മള്. ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കണ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലും വരെ ബോൾ എത്തിയില്ല. അതിന് മുന്നേ തട്ടിയെടുക്കും. Madrid are looking to go forward now. It's come through and he's had a quick look inside. Swings it across.
That is a brilliant interception. But it has been just one side doing all of the early probing. Well, they've made all the inroads and their Aye. confidence is taking on a growth spurt. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് Well read, കണ്ടാ nice interception. നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടോ? Busquets tries to pass it through. Nice interception. His ഇവനെന്നാ മറ്റേ positioning was പ്രാന്തം spot കളിയൊക്കെ on. ഉള്ള പരിപാടിയുണ്ട് And the pass is തോന്നുന്നുണ്ട് intercepted. കണ്ടിട്ട്. Guardiol. Chance! എന്റെ That's a പൊന്നെ, half-decent try. Fernando Torres അതും certainly കിട്ടിയില്ലടാ. knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And it's Neymar. Strong running down that left ഓ, flank. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഫാമർ. I like it. Well, the Very side nice being play able to from force a Farmer. breakthrough here. Strong അതും challenge. കൊള്ളാം. That could leave a mark. Rafinha goes pulsing down that left-hand side. Fired deep towards the back post. Last-ditch defending, but നന്നായിട്ടുണ്ട്. that'll do. Mbappe. India do love to play that diagonal long ball, don't they, Jim? Yeah, and the fullbacks are proving to be useful outlets for them too, Peter. The opposition could do with putting Mystic multiple bodies on them to stop the runs, but it's easier said than done, especially if the ball's hit അയ്യേ early enough. അയ്യോ കിട്ടിയില്ല, പിന്നെയും പോയി. അയ്യോ just beyond his reach. അയ്യോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ Very disappointing, it has to be said. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Is one whose deliveries we all know about. ഓ സൂപ്പർ. Can he get there? ആ നന്നായി. മാഗ്നിഫികന്റ് പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നശിപ്പിച്ച് ഫിനിഷിങ്ങിൽ Apparently nothing wrong with it. ആക്സലറേഷൻ ബസ് ഓടിയിട്ടാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. Koundé. കാരണം അങ്ങനെ ഓടി വേണം. ബോൾ കാടാ വേടാ Well, the moans and groans from the stands now are very ബോൾ കാടാ. audible. Now it's Rafinha. Well, that looks a decent ball. That is ആ ബെസ്റ്റ് ഫിനിഷർ. awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. Takes on his marker. എന്തിനാ മാറാ He's ഇവിടെ. had it nicked away. Mbappe. He's in a great position here. That looks a foul. Yep, referee's given it. ഞാനോ കോട. He'll fancy ആ himself from here. ഇതടിച്ച് തുളക്കൂട്ട ബ്ലിസ് കളറല്ലേ ഇയാള്. Set piece of the game. സൂപ്പർ. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Rafinha. That looks a cracking ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. എന്താണ് കാണിക്കണമാര് ഇതൊക്കെ Either കാണുമ്പോഴാണ് side എനിക്ക് giving പൊളിഞ്ഞു way. പറഞ്ഞത്. It has been tight. Now it's Batistuta. He's a sharp little ball here. Batistuta. Lovely bit of skill. All driven towards the far post. ആ മാറ. Mignon deals with that nice and simple. And Torres! എന്റെ ടോറു ഫെർണാണ്ടോ. Not to get to that. Fernando Torres clearly thought he had the beating of the keeper. ആ Van de Ven. Bellingham. Robertson. ഇത് കാലിനുള്ളിൽ കൂടി എന്താ ബോൾ പോയത്, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. Palmer. And Rafinha. ആ ആ Excellent ആ challenge there, uncompromising. നോക്കിക്ക് ബോളൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല കാര്യം. Finding their passes. Rafinha. Nice looking ball. Expertly cut out, really nicely done. And the whistle goes for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Trying to look back on the first 45 minutes,
Well, I think അത് despite the അന്തസ്സായിട്ട് scoreline, മുങ്ങി. it's been watchable and enjoyable. We certainly had a നമുക്ക് vibrant ഇവിടെ ഒന്ന് start, കളിച്ചു നോക്കാം. and if we were going to see a goal, it ലിങ്ക് should have അപ്ലൈ come നമ്മൾ then. തിരിച്ചിടുന്നു. But the odds are favourable for this എന്നിട്ട് second half. ഇങ്ങിടുന്നു. So we നമ്മുടെ are രണ്ട് still where we പ്ലെയറിനെ were at മാറ്റുന്നു. the beginning. It is 0-0 at the break. ഇവിടെ ഇടുന്നു. ഇൻഡു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആങ്കറിങ് കൊടുക്കുന്നു. Substitution on the field. Number 7, Palmer. And we're off Number again. 15, India Rafinha. clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Coming on the field. Now it's Number Villa. 19, That's a look and plays it forward. number 9, Nemecha. Stojkovic. Number 20, India come out of the David tunnel Villa. having undergone a change at half time. Well, I think it's the perfect time to make a change. And he's there to retrieve it. Vardiol. And it's Stojkovic. Kunde. അയ്യേ Nemecha. India Hello. totally dominant Hello. in the middle of the park. A no way through zone. But everybody still football. ഈ ഫുട്ബോൾ Stojkovic. കളിയിൽ ഫുഡ് ആയിട്ട് വന്നു. ഫുഡ് കഴിച്ച് വന്നാ നീ? നീ പോയിട്ട് മൊബൈലാണല്ലേ. Stojkovic Ah. really must be Okay. thinking what he അച്ഛൻ has ഒന്നായി to do. തിരിപ്പുണ്ടല്ല. വലിച്ചിട്ടോ. Corner number 2 there. വലിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. രമേശ് ട്രോഫിയെ വലിച്ചു. ഞാൻ ടി വിപ്പിലാടാ ഇത് എന്റെ വലിച്ചിടാം. And back gets കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈലിലേക്ക് വലിച്ചാറിനൂടാ. That's real chance. പിന്നെ കൊറേ നെക്കി മൂട്ടു അങ്ങനത്തെ കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. But they can't മറ്റേന്ന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ചാറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്ലാഷ് മൂവ് ഓൾ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. to do that would invite trouble. അന്ന് പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ലേ? കിട്ട പണിയാണ്. അങ്ങനെ അത് ശരിയാ. The most അത് adept താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. the smoothest of finishes. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. ഇങ്ങനെ കേറണ്ടാ എങ്ങോട്ടാണ്? And it didn't take him long. മുകളിലോട്ട്. Sitting on the ഏയ് bench, താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക്. already he has scored. That's just അതിന് സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ വലിയ ഇത് തോന്നല്ല. an impact sub. India have പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കളി കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ട്. and talk about the perfect ഞാനിപ്പോ മറ്റേ മാനേജറെ മാറ്റി ലോങ് ബോൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ കിക്ക് കൗണ്ടറിലാണ് കളിക്കുന്നത്. Well, he'll be thrilled inside. സ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലേ? അതിലൊരു ലിങ്ക് പ്ലേ ഉണ്ട്. ആ അതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. chance to shoot. ഫോൾ പ്ലെയറും ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറും ലിങ്ക് പ്ലേ. And by quite a way. അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലെയർ രണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ആ അപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറും രണ്ട് ഓൾ പ്ലെയറും ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ റാഫിനിയ Guessing now, this is a decisive attempt. പിന്നെ മറ്റേലാണെങ്കിൽ ലമാലിന്റെ ഈ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഏത് ആ നമ്മളെ POTW. ആ അപ്പൊ ഞാൻ അത് രണ്ട് ഹാഫിലും ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇടും. പിന്നെ ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. പിന്നെ ഇവനുണ്ട് നമ്മുടെ പോൾ പാമർ. റോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ POTW എൻ്റെ നിന്റെ ഉള്ള സാധനം. അത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ്. അത് ശരി എടുക്കാ. അതെ ഇതറിയില്ലായിരുന്നപ്പ. റോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? അത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടി നോക്കിയോ നീ പറഞ്ഞപ്പോ. വലത്തേക്കാല് ഇടത്തേക്കാല് അപ്പൊ ഇടത്തും വലത്തേക്കായിട്ട് മാറ്റി ഇടാം. കറക്റ്റ് ആണ്. ലിങ്ക് പ്ലേ എപ്പോഴും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നാളെ റോൾ പ്ലെയർ മുഴുവൻ ഇനി മാറ്റണം അല്ലേ? Danger man. And title is entirely justified. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ Are leading here through the only goal of the game scored early in the second half. 1-0 the score. ഞാൻ ഈ ഇടത്തേക്കാല് വലത്തേക്കാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന കളിക്കണത്. ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ, പിന്നെ വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ. He might be in here. പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് എവിടെ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് Deflected behind for a corner kick. So their fourth corner of the game. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ തോന്നണ്ടേ ഏതാണ് He's had a shot. മറ്റേ അങ്ങനെ പറയാ പറഞ്ഞോ. ഡോട്ടിന്റെ പേര് Kunde. Nicely weighted ball. Oh, well measured.
Well, it's definitely the right Event attitude ആണോ? and ഇതാ application, Peter. They've ആ got ഇവന്റില് the മറ്റേ Good POTW going again now. മനസ്സിലായി. ടാക്കിള് ഫ്രീ ട്രികൾ I think എത്തിയില്ലേ they'll have to ആ keep forcing the issue. അത് അത് വേണമെങ്കിൽ They'll get ചെയ്തോ നീ, clinical. കാരണം അത് എനിക്ക് എപ്പോഴായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത്. Yamal gets a good foot in there. എന്തുകൊണ്ടാറുന്നത് It's all a little bit പുറകെ ഇന്ന് desperate, തള്ളിയിട്ട് but നമ്മൾ it's got the ഫൗളില്ലാത്ത job എന്താണ് done. അത്? Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Alexander-Arnold running with the ball. And that is as far as they're going to go. ഉച്ചക്ക് 18 ഗോളാ. That's been cut out, well played. ഗോൾ And it's Kostic. Looking for the run. Oh, there's a probing ball. India clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's got away. Just eases him off the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's അയ്യേ signalling ഓഫ് to the സൈഡാ opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. നോണേ India leading here by this still precarious 1-0 margin. അയ്യോ The ball is loose and the chase is on. അയ്യേ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗോൾ അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് ആയിരുന്നു. തേങ്ങടാ മൂട്. Look at the space. യെസ്, ഓഫ് സൈഡ്. അപ്പ അടിപൊളി. It's probably safe to say now, Peter, that it's ഗോൾ going to അടിച്ചു be കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫ് സൈഡ് ആക്കി management from here. എന്റെ റഫറി. Van Dijk, and that interception was most necessary. പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ് ഞാൻ കിട്ടിയത്. എന്ത് പറഞ്ഞു? Great vision. ബാൾ അപ്ഗ്രേഡ്. Stojkovic. ആ I think we're just ആ about done നല്ല here. കാര്യമാണ്. 10 ചെയ്ത് പോകണം നമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓവരാന്തോ. സത്യം. Kostic. Chief official showing that there will be 3 minutes of added time. ഏടാ Yamal. പിന്നെ ജയിക്കണ്ട ഞാൻ. That's fabulous. Brilliantly cut out. ജയിക്കും. ജയിക്കണം, ഒരു തോന്നാ ജയിക്കണ്ടേ. ആ In with the ഇപ്പൊ ജയിക്കും. challenge. കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് He's ഇങ്ങനെയൊക്കെ managed to get കളിച്ച് free. ജയിക്കുന്നത്. This looks promising. And a chance! Well, now it's a race for the ball. ജയിക്കൂലേ? Gets a look up and drives it forward. ജയിച്ച് Added time രണ്ട് കളി is അടുപ്പിച്ച on. കണ്ട് ചെയ്യുന്നു And കുറെ there നാൾക്ക് goes ശേഷം. the whistle. അത്ഭുതമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരപ്പല്ല There's ഐഡിയ പറഞ്ഞ റമീസ് വൈകുന്നേരോ കണ്ടിട്ടേ. കണ്ടന്റ് ഇടാൻ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ എന്റെ കളി തോറ്റി 3-2. പക്ഷെ ആ അതില് നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാൻഡേക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇതില്ലേ ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ആ പറഞ്ഞിട്ട് പണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അങ്ങനത്തെ നിന്റെ സീനുകൾ ഉണ്ടാക്കട. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് കളി കളിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. നീ ലൈവ് ഇട്ടോ, ലൈവ് ഇട്. ലൈവ് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ജോയിസ്റ്റിക്ക് മേടിച്ചോ ബ്രോ? ഇല്ല ബ്രോ, ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. ലാപ്ടോപ്പ് സ്പെക്ക് ഒന്ന് പറയുമോ? ആ ഒരു മിനിറ്റ്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്പെക്ക് അടിച്ചാ വരുന്നതോന്ന് നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ. ആ ഇത് തന്നെ, അതെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലാപ്ടോപ്പിന് സ്പെക്ക് ബ്രോ. ഒരിക്കലും എടുക്കരുതിട്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അത്രയ്ക്ക് കുറേ സാധനമാണ്. അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്റെ കളി. അനലൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കളിക്കണം ഇപ്പൊ. ബ്രിട്ടോനും പണിയിട്ടില്ലേ. ആ പാവം അവന ഹെഡ്സെറ്റ് അവനായോണ്ട് ചിലപ്പോ അതും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കും. ചിലപ്പോ അവന് അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുള്ളതാണ്. അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഇനി കൂട്ടണം. ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ആവറേജ് ഓക്കെ. ത്രൂ ബോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിപ്പ് ബോളും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ലോ ക്രോസ് ഇടണം, ക്രോസ് കൂട്ടണം. പിന്നെ ക്രോസ് 2% ഓക്കെയാണ്. ഡ്രിബിളിങ് കൂട്ടണം, ഡ്രിബിളിങ് കൂട്ടി ഡാഷിങ് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫിനിഷ് ഡ്രിബിൾ ഓക്കെ, ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ. പ്രഷർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പ്രഷർ ഇനിയും കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ. മാച്ചപ്പ് ഇനിയും കൂട്ടണം. ഓക്കെ. മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടണം.
അങ്ങനെ നോർമൽ ഓക്കെ, കൺട്രോൾഡ് ഷോട്ട് വേണം, ചിപ്പ് ഷോട്ട് ഓക്കെ, സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് ഓക്കെ, ഫോൾ ഫോർ പ്രഷർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, സെറ്റായി, കഴ്സർ ചേഞ്ച് അതെനിക്ക് പറ്റില്ല ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ബ്രിങ് ഔട്ട് GK 2 times ഓക്കെ, സെറ്റാണ്. ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 3 എത്തിയിട്ടാ. കളിക്കണ്ട 2 ഡിവിഷൻ 3 ആണ്. അയ്യോ ഒരു ദിവസം കുത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കളിക്കണം. ഇത് വേറെ ഗോൾഡൻ ഗോൾ കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തല പറഞ്ഞ് കളിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത്ര പേർക്ക് കളി വരില്ല, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ തന്നെ 10-40 തീരും. എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച ആവട്ടെ. അതെ, തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇരിക്കണം. എന്റെ 900 കോയിനുണ്ട്. ഏ അന്ന് 900 പിന്നെ 900 ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. മൈക്കോണല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കളിക്ക്, പിന്നെ 900 കോയിനായിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന 900 എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്പിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. 1000 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ 900 കോയിനാവും. 1000 രൂപ കള്ള മൈൻഡിന് കില്ലുണ്ടായാലും അതാണ് ചിലവാക്കരുത്. അതല്ല പോയൊരു ഗെയിം മേടിക്കും, പക്ഷെ കൊണാമേറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കരുതരാ, നല്ല രീതിക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ അതുണ്ട്. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞ ഞാനും കൊടുക്കും. തിന്നണോണ്ടല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഷോക്കായിരിക്കുമല്ലോ. സി ഫോം ഉള്ളു. റൈക്കാർഡ് കുറെ ആൾക്ക് ശേഷം ടീമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ടീം ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ, ഹസാർഡ്, മെസ്സി, ഫ്ലോറിയാൻ റൈറ്റ്സ് വിഷയം, ഫോർവേഡ് വിഷയം. പറയണ്ട് ഫ്രീ കൊടുത്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട്. അതെ, സത്യം സത്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ എടാ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, പിന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രിബിൾ ഉണ്ട്, ഇയാൾക്ക് ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു പവർഫുൾ കാർഡാണ് ഇയാള്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ FTP കൊടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഡേവിഡ് വിയ, മറ്റേ ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ്, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവറുള്ള കാർഡ് ഇതൊന്നൊന്നുമില്ല. ബെസ്റ്റ് ഗോൾ പോച്ചർ, ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ F2P-യിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ ഇയാൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചതിലും മറ്റേതല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് F2P-യിൽ കൊടുത്ത ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ആരാ? ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടിയാണ്. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ലോങ് റേഞ്ച് ഒക്കെ അടി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇയാൾ വന്നേ പിന്നെയല്ലേ ചകറക്കം പറക്കം അടി തുടങ്ങിയത്. കാരണം എന്താണ്, വിശ്വസിച്ചടിക്കുക. അതും അപ്പുറത്ത് പവർഫുൾ ബോഡിയാണെങ്കിൽ തട്ടി തെറിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അതുപോലെ അടിച്ച് റിട്ടേൺ വരവൊക്കെ വന്നത് ഇയാൾ വന്നേ പിന്നെയാണ്. റിട്ടേൺ കയ്യിൽ തന്നെ വരല് ഓവർ പവേഡ് സാധനമാണിത് വന്നവിടെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കണക്കാണ് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ. Well, this guy, Florian Wirtz, is the latest in a line of many impressive German playmakers. He's already broken the record for the youngest goal scorer in the German top flight, and that's huge. Watch out for him in terms of gets into that right half space and he loves to occupy that zone and then just look to play from there. നിന്നെ നോണക്കോഴി കണ്ടപ്പോ കണ്ടത് റൈക്കുണ്ട് നമ്മുടെ റൈക്കു ഫുൾ ബാക്ക് ഫിനിഷർ എവിടെ വായോ വിളിച്ചു വരുത്തണോ വാടിയോളെ? എന്ത് പറ്റി? പിണങ്ങിക്കണേരി. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയണോ അല്ലേ? ഗാഡികളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ കഷ്ടമുണ്ട ഗാഡിയോളൂ. ഇന്ന് കളി തോക്കും. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, easy pickings there.
India do have a chance to counter here. Oh, that's clever. Oh, that was vital. Khan is there to clear. Rafinha. Big chance! I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And it's Vince. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ? Batistuta. Oh, nicely intercepted. അവൻ അറ്റം വരെ മുന്നോട്ട് ബോൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അവൻ എന്നെ കളിയാക്കുക ഉറപ്പാണ്. This is Batistuta. ആ കളിയാക്കലില്ല, അവൻ നല്ല കളിയാണ്. Hazard has it in a wide position. And here's Hazard. This is Batistuta. Well, he certainly wasn't in the mood to take any വൃത്തികെട്ട risks. അമ്മയുടെ കളി. ഫുൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഹായ് ബ്രോ, എവിടെയാണ് ബ്രോ? വി സി വായോ? ആ ഈ വി സി കാണുന്നില്ല എത്ര ബ്രോക്ക്? Very disappointing, it has to be ഒരു said. മിനിറ്റ്, ഞാൻ വെൻ ബോണനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നും പോയി എൻ്റെ ഇടയിൽ. Rafinha. He's a sharp little ball here. That's good play from him. And he's on his way. And the finish! എൻ്റെ മോനെ, And he looked every bit the എന്താ assured പറയാ keeper നമസ്കാർ there. ബ്രോയിനൊക്കെ. Batistuta clearly thought he had the beating of the ചോറുണ്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, പോയല്ലോ ബസ്ത്ര ബ്രോ. ചോറുണ്ടോ എന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ. India with the corner. They're first. Cannavaro attempts a clearance. Decent chance! ഫ്ലാങ്ക് റൈറ്റ് കാർഡ്. ഓക്കെ സെറ്റ് സ്കോർ ബ്രോ. ഡിവിഷൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Fabulous. രണ്ടുപേർ കുറെ ആൾക്ക് ശേഷം ചോദിച്ചു ലൈവ് ഓൺ ആണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. Strongest of finishes. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. India have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager... And Batistuta! സെക്കൻഡ് ഗോൾ They've scored! ശിപ്പിച്ചളഞ്ഞല്ലോ നമ്മ. And they're at it again in double quick Huh? time. And a Bloody trademark Konami. move ends with the inevitable classy finish. Look, And if what you I- want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. അശ്ശടോ, രണ്ടടിക്ക് കളി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വെൻബോണി എവിടാതി സന്തോഷപ്പെടാരുല്ലേ? ബ്രോ മൈക്കാരം കണ്ടല്ലോ, ഇല്ലാന്നോണല്ലോ. നിലാക്കായൽ വെളിച്ചം.
ബാപ്പെ, മെസ്സി, ഹസാർഡ്, റൗള്, റൈക്കാർഡ്, ബറേസി, അടുത്ത FTP പ്ലേ മകാലസ് ഉണ്ട്. ശരി. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവനിട്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി പാളിച്ച് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള ഹെറ്റുള്ള പ്ലെയർ ഒക്കെ മതിയ. ഇല്ല, രണ്ടുപേരിട്ടിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂട്ടന്നെ മാറ്റിയുണ്ട്. അയാൾ തന്നെ ഇറക്കാം. ചിലപ്പേ പണി പാളിച്ച് കിട്ടും. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. Now, Franco Baresi, still to this day the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset, John. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and a playmaker combined. It's a good spell of possession, this. Oh, played through for the wide man. Baresi. ഷെംപ്ലെയറാണല്ലോ. നമ്മൾ ഷെംപ്ലെയറാണ് കേട്ടോ. അറ്റാക്കിങ്ങിനോടാണ്. had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And he's there to clear it. Decent progress down the left. Messi going face to face with his great rival. Palmer. Fernando Torres. And the pass is intercepted. India finding their passes, and it's been played through. Oh, that's fabulous. He got rid because he was under pressure. India have got it back, and they'll have another go. And it's Palmer. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? And he shoots! അത്രേ ഉള്ളൂ. And it's a goal! അതൊക്കെ എങ്ങനെ കേറി ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. He's into double figures now. വിഷയം. Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. ഓടറാ ഓറു. So, a breakthrough വെസ്റ്റ് നല്ല already. ഓട്ടായിരുന്നു. ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ കണ്ടം വഴിയാണ് ഓടുന്നു. Played out towards the right wing. Lovely pass, but can he get there? Alexander-Arnold. In with the challenge. That was lovely, that. He has found a way through. That's tidy. Looking to go deep. He's got through. അയ്യോ. Didn't quite get enough on that. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Palmer. He's tried one. It's അത് കിട്ടൂല. Ramos. Who's going to get there? Batistuta does really well to win the ball there. മറ്റൻ പോണ് നായ്ക്കളെ. Iraq looking to get their possession game going here. പണി പാളി. Very stylish and ഏ expansive. പണി Too പാളി. much. If they get പണി it പാളി to the വെള്ളത്തിൽ. standard we know they can. Decent chance. സിക്സർ അടിച്ച ഭാഗ്യം അമ്മണ്ടനായുണ്ട്. Mighty close. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He ഇവിടെ really ബ്ലോക്ക് spotted ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. that. ബ്ലോക്കൊക്കെ പോയത് Wasn't far away at all. കൗണ്ടറിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റാമിന അങ്ങോട്ട് ഷിമ്മാവുണ്ട്. Great defending, strong and determined. Palmer.
Palmer goes steaming forward. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice park. And a chance! Second goal. A quite incredible Torres. spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Gentlemen, India are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Rafinha. He's found a way through. Chance for a shot! That has been slung wide. Looking to play him in. Hazard providing an outlet on that flank. And he's there to get it away. That's a throw. Now it's Mbappe. Shapes the Ah. shot. വളരെ നല്ല മികച്ചൊരു ഡിഫൻഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉള്ളമാര് നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ളമാരവിടെ. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർക്ക്. 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നു. But the execution was lacking. Now it's Mbappe. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ബോൾ എടുക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ തീർന്നിട്ട് ഇനി ബോൾ എടുക്കൂല. ബോൾ മൊത്തം ഇടൂല. ജന്മ കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ മൊത്തം ഇടൂല. Palmer. Now it's Torres. Kunde. And it's Hazard. Hazard tries looking up for options on the left. Camavinga gets into some space. നേരം കൊണ്ട് And here's ആസി Mbappe. പിടിക്കണം. എന്റെ സ്വഭാവം അറിയില്ലുണ്ട്. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. ഓടിക്കോ. ടോറസ്, come Vicious on. ball here. And he's intervened Yeah, well but there. Raul. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And the first half is done. Come, Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. India are leading 2-1, but things are very much in the balance here. Substitutions taking place. അടുത്ത ബ്രേക്ക് വരുമ്പോ സീബിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം. And we're underway again. He won't be happy with that one. It's a searching pass. Played into space out wide. David Villa is flagged offside. ശരി. India come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. João Neves. Rice gets good പക്ഷെ distance on നല്ല it. കളിയിൽ പെട്ടെന്ന് Oh, this looks sharp. നശിപ്പിക്കും Pass isn't the best. നാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കി. João Neves. അതിന്റെ It's കൂടി been കുറവുള്ളൂ. intercepted. That was well played, well stopped. Great vision. This looks promising. Busquets. And it's Neves. Goes for goal! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite.
Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. And Messi! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ അവൻ. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പേടിച്ച്. This is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. അപ്പൊ പോയിട്ടും വരാം. He's shifting through the gears. David Villa! എന്റെ മോനെ എന്ത് പരിപാടിയത്? പിന്നെ എന്തിനാ ബോൾ എടുത്ത്? Space where few can. Guardiola. And that's aimed into the middle. Mignon deals with that nice and simple. India Hello. of course in a position to go to the bench. അതേ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. എന്താ പരിപാടി? Stojkovic. What has happened here? വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നീ? വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉറങ്ങി എനിക്ക് 12 രാവിലെ എണീച്ച് പിന്നെയും കിടന്നുറങ്ങി. Now it's Mbappe, and that interception was most necessary. Can he get it? ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. Accurate pass. നല്ല രസപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. It's Rice. Busquets. And Guardiola. Messi. Nicely weighted ball. Oh, that's well spotted. And that is as far as they're going to go. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Yamal. That has been cut short. Almost 75 minutes on the clock now. Koundé cuts it out. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Iraq really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. എന്റെ മോനെ നശിപ്പിച്ച്. ഒരൊറ്റ പാസിൽ നശിപ്പിച്ച് കളി. സുഖമായിട്ട് പോയ കളിയായിരുന്നു. ആരാണ് നശിപ്പിച്ചത്? More or less by himself, as cool as you like. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. 2 goals on the day, and he may not yet be done. ഒട്ടും പറ്റി. Substitution for Iraq. Number 7. Both sides then taking this chance to turn to their benches. We have ourselves a real game. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Number 26. They're not going to make any further progress now. Coming on the field. Oh, that's a key interception. Olise knocks it into space. Smartly replayed. Number 16. Rodri. If they want to counter, they could do with more speed. He can run onto that. Substitution. He is through here. Pinches it off him. ഇതൊരു കഷ്ടമാണ്. Really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else. This is Levin. It's Lewandowski. കടി മായ അതെ. That was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Desperate defending required here. Busquets clears it away. That's a cute ball. Olise finds himself offside. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's Stojkovic.
Cute ball now. How can he reach it? Shoots! എന്റെ മോനെ Oh, that തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചവൻ. was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Well, in my opinion, set Hello. pieces are 50-50 Hello. moments, and this is a rather big എന്താ one, പരിപാടി? and it ഈ all ഫുട്ബോൾ depends ആണ്ടാ on the service. Vinicius Junior attempts a clearance. David Villa. Gabriel gets it away. Rodri. Now, what about a counter-attack? He's got plenty of space out wide here. ആര് ഡോക്ടർ ആരാണ്? ജാക്ക് ഡാനിയൽ? And that's that. നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ നീ ഡോക്ടർ ജഗ് ഡാനിയൽ ആരാണത്? And a highly അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഹെലോ unpredictable ഞാൻ one. വെറുതെ അതൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തോട്ട് Highly ഹായ് entertaining until the very end. എന്നിട്ട് ഹെലോ എന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലൈവിലാണ്. ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം കിട്ടില്ല പ്ലെയർ ആയിരുന്നല്ലോ. കറുത്ത നൈറ്റർ എടുത്തോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയട്ടെ സെറോറ്. ആ പാപ്പമാ 12 ട്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പം ട്രൈ ആകുമ്പോ നമ്മുടെ ഒലിവർ ഖാൻ വരും. അയ്യോ അയ്യാ നീ എന്താ എന്താ കണ്ടന്റ് ഏകദേശം എന്തായി? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാലത്ത് തരണം. മറ്റേ വെറൈറ്റി മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഫ്ലോയിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാലം കുറെ എടുക്കും. അത് നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പിടിച്ച് പോകണം. ഒക്കണിക്കറിടാന്ന് പറയൂലേ, അതാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിക്കറുണ്ടാവൂലേ. ഇന്നലെ ഒക്കണിക്കിടാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് കുറെ ഇന്നലെ പോയി. ഇന്നലെ ദിവസം മൊത്തം പോയി, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ വെച്ച് ഇന്ന് ഒക്കണിക്കർ ഇടുള്ളൂ. ആരോടെ ഒച്ചെടുക്കരുത്. ആ സാധനം ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി ഡിസ്പ്ലേ നിറയണം. Hajidov, Erling Haaland, Salah, Kulusevski, Lionel Messi, Bukayo Saka, Zelo, Bastoni, Mickey Van de Ven, Alexander John Garcia. എന്നെ കണ്ടുപരിയല്ലേ. ഏതാ ട്രെയിനിങ്? വിൻഡോസിന്റെ വിളിച്ചാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ത് ഈ സാധനം? സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ
വഴിയില്ല. നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കി മറ്റേ ബ്ലൂ സ്ക്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കി. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ റൺ ആവണത് ഏഹ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിൻഡോസിൽ റൺ ആവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയ ഇഷ്യൂ വിൻഡോസിന്റെ ഇഷ്യൂ വഴിയില്ല. നീ ആണ് പിന്നെ വേറെ വിൻഡോസ് കയറ്റി നോക്കാൻ പോണ ഇന്നത്തെ പറയല്ലേ. നമുക്കിത് മറ്റേ ഒരു ബൂട്ട് ലോഡർ ഇല്ലേ എടുത്ത് നോക്കാം. ആ നമുക്ക് ബൂട്ട് ലോഡർ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോസ് ഏതാ OS റൺ ആവണ്ടില്ലേ. Oh, what a പക്ഷെ sight അത് this കണ്ട is. ഡ്രസ്സില് The ഇതാണെന്നാണ് choreography തോന്നുന്നത്. that ഗ്ലിച്ച് came on അല്ലത്. screen. The fans have pulled out all the ഒന്നെങ്കിൽ stops to ആരെങ്കിലും witness കയറി a പണിതിട്ടുണ്ടാവും, monumental അല്ലെങ്കിൽ വല്ല occasion. വെയിറ്റ് വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് The പഴക്കമുണ്ടല്ലോ. stage is set for a stirring അങ്ങനെയാവാം. showdown here. The 2 supporters വർഷത്തെ in ഞാൻ great വാറിന്റെ voice, അടുത്ത് and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. 2 വർഷം പഴക്കമുള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിന്റെ മേലത്തെ സെപ്റ്റംബറിൽ എടുത്തു. There's the whistle, and here we go. Torres, a player joining here, a pretty മനുഷ്യൻ exclusive player club. ആണ്. This game is the 200th in his career for this side. Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last അവിടെ വരുമ്പോ സാധനങ്ങൾ 199, Peter. കറക്റ്റ് Flexible, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. adaptable, showing a real tactical സ്ക്രീൻ aptitude, ഷോട്ട് ഇടുക and എന്നിട്ട് number വരുന്നുണ്ടോ അല്ലേ, 200 സൂം should ചെയ്ത് be നോക്കിയാൽ no പോലെ different. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ അറിയില്ലേ. Guardiol takes control of it, and he's on the move. It's a pretty loose pass. Driving on and making good progress. Crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? എന്റെ മോനെ നശിപ്പിച്ച്. Now it's Saka. Oh, that's well spotted. എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Messi. And he's intervened well there. Busquets. Torres puts his foot on the gas. Tries a shot. അത്രേ ഉള്ളൂ കൊടുത്ത് കിണ്ണം കാച്ചി. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to സെമിസ്റ്റർ play him കുറച്ച് in. കാലത്തേക്ക് ഞാൻ Does need to ഉണ്ടാവത്തില്ല. be timed to ആ, perfection. ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ് നേരെയൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത് നേരൊക്കെ പൈസ വേണ്ടേ, അതിന് പണിക്ക് വേണ്ടേ. Finding themselves ഒരു unexpectedly 2-3 വർഷം behind. കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ട്. Quick look, then plays it in. കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. In again. In he goes again. ഇത് 32,000 റുപ്യ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ 32,000 ഡിസ്പ്ലേ 32,000 ഒരു ലേബർ ഡിസ്പ്ലേ. ചാർജ് കൂടിയിട്ട് 32,000 റുപ്യ വരുന്ന എന്റെ മോനെ 22 റുപ്യ ഇതിന് വരും. 16 റുപ്യ ലേബർ ചാർജ്. ലോക്കല് ജയിക്കാൻ പറ്റൂടാ. ഇതിന് 32 ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വെക്കണ്ട പിന്നെ മോനെ. Now it's Palmer. ഇപ്പൊ പ്രാന്താ നിനക്ക്. Torres. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ വേറൊരു മോണിറ്റർ വാങ്ങി വെച്ചാലെന്ന് കളിക്കുന്നത്. PC അവിടെ നടന്നോട്ടെ 50 കിട്ടാനല്ലേ. ആ 1-0 the അല്ലായിരിക്കും. score. Shoots. എന്റെ മോനെ റാഫിനെ Yeah, he may have snatched it ചുമ്മില്ലാത്തവന്റെ ഒരു down, പാട്. even though it was quite close. ഓപ്പൺ കിട്ടിയിട്ട് Oh, they could be caught out here. And that is എന്റെ വൃത്തികെട്ടവന്മാര് India really have stepped it up now. എന്തോ They could have been ചിക്കൻ more കാണിക്കണ greedy and forced the issue. കളയണമെന്നാണ് വെൻമോനോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞോളൂ. ഭയങ്കര കളിയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നശിപ്പിച്ച്. it'll be a throw in. Played over towards the opposite flank. Lovely pass, but can he get there? It's gone all the way through to the keeper. റഷിങ് പിന്നെ അവിടെ ബോൾ കൊടുക്കാനാണ് റഷിങ്. അത് റഷിങ് Less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And no, that is pretty much the end of that. And the whistler's gone for a ആണോണ്ടോടെ reckless മാറി challenge അങ്ങനെ കളിക്കാൻ. മഞ്ഞ ചോപ്പേ വെള്ളേ എന്താ നല്ല കളറൊക്കെ കൊടു. there. No surprise, that's a booking. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Oh no, he's got that wrong. അയ്യോ ചളിച്ച ഷോട്ടിട്ട.
Koundé. Palmer. Well, they keep pressing like that. Big chance! It's in for the ആ ആ pieces. ആ ആ And ആ that's caused a worry or two. Well, he looks a little annoyed with himself. റാഫിനെ അടുത്ത് തോട്ടിലേറിയാറായി. Next time, maybe. അസ്കർ വഹിക്കല്ലേ അസ്കർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. Pinches it off him. Busquets. Van der Ven cuts it out. Tries to pass it through. Picked up brilliantly. And a chance! ഓ അതെങ്കിലും അടിച്ചല്ല എന്റെ പൊന്നു മോനെ. Done it! ജോക്കർ ബോയ് ഹായ് ബ്രോ. സ്കൈർ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Looking for സ്കൈറിന് സ്കിർ എന്നാണ് ബ്രോ. sweeping move. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. Deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack നമുക്കറിയില്ല like മോനെ, നീ that, അങ്ങനെ it's like ഇടുള്ളൂ. walking into a sucker punch and they're dazed. ഓടാ. India ഇത് are പറയുന്നേ, now ഈ ആടിയതിന്റെ ടീമിന് luxuriating in a സമ്മതിക്കണം കേട്ടാ. two-goal lead. എന്ത് The turning of the screw comes to ഞാനിപ്പോ mind, Peter. ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീന്. അതിൽ മറ്റേ മഴ പെയ്യുമ്പോ മറ്റേ ഇത് വീഴില്ല, ഐസും കട്ട വീഴുന്നില്ലേ, ആ ആ സാധനം ഒരു പണി ചെയ്ത് വെച്ചത്. അത് കയ്യിൽ വേണ്ടി ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി, ആ മെഷീനും പാളിപ്പോയി, എല്ലാം പാളിപ്പോയി. ഇപ്പൊ അവസാനം ചെയ്ത് ഐസും കട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മേളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത്. കൊറേ പേര് എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല, അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ മഴയാക്കാനാണ്. ആ ഫുൾ ക്രൂ എടുത്തെറിയ, ക്യാമറമാന്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് വരെ എടുത്തെറിയ. And Bastoni. No, again there's no way through. അയ്യോ ഞാൻ പോരെ. Now it's Rafinha. And he's searching through. It's really well cleared. Nicely weighted ball. ഏയ് വ്യക്തികളെ Palmer. And here's Torres. And Torres! കിടിലൻ ഗോള്. It's there! ഏതാ What a moment for the double centurion. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, എന്താണ് fabulous അടി? finish. Anything I'm that close to waiting. the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. തരൂ ബോൾ തരൂ. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And things are Yeah, much yeah. healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. കളി നിർത്തി ഓണാവൻ. Shade optimistic. ഇല്ലല്ലോ. He's only too happy to take chance. 4 മാക്കരൻ റോക്സ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. Is this നെറ്റിന് not പ്രശ്നം what എന്തെങ്കിലും moves ഉണ്ടായോ? the game? ഇല്ല, അല്ല അവനാണ് പ്രശ്നം, നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Away as if laser ആമച്ചാൻ കളി നിർത്തി. ആമച്ചാൻ തേറ്റാറ്റി നന്ന് പോയി, 4 അടിച്ചു കൊടുത്ത്. That's where we have to end it. From me, Peter Drew. എന്ത് സ്ലോ ആവുന്നു. Co-commentator Jim Beglin. A very good evening. എനിക്ക് to you. ഹോളിക്കനെ മാറും എല്ലാം എടുത്തിട്ട്. ഇതാരൊരു പെണ്ണുങ്ങളെ മാതിരി കിട്ടും. കൈ കൊടുത്ത ചോപ്പ് ഇറാഖില് അവന്റെ ടീമില്. അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടില്ല, നോക്കട്ടെ. അത് കുഴപ്പമില്ല. നോക്കാം. റമീസ് ബ്രോ എടുത്തൊക്കെയല്ലേ ഇത്, ഒന്നും കറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലില്ല, എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്യുക. ശരി ശരി. ഒന്നും കറക്കൂലേ. ചോപ്പ് അവന്റെ ടീമിൽ ബസ്റ്റോണി അതല്ലേ, എസ്റ്റോണിയാണ് അല്ലേ? ആ പച്ചകുത്തിയേക്കണല്ലേ, കണ്ണൊക്കെ സുന്ദരൻ ബസ്റ്റോണിയാണ്. ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്, അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ കാർ വാഷ് പോയിട്ടല്ല, മറ്റേ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോയിട്ട് ഒരു വണ്ടി കൊടുത്തു. അതില് വേറെ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോഷോപ്പിന്റെ ഒരു ഹൈസ്റ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിയൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഹൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെവിടെ പോയാലും കിട്ടുക? അത് നമുക്ക് ആ മുകളിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട്, ആ ബോർഡിന്റെ സെറ്റപ്പ് മെഷീൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. അസ്ക്രോ ഇത് കളിച്ചു ഇനി അടുത്ത് അസ്ക്രോ സാൽവേജ് കാർഡ് മേടിച്ചോ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇതുപോലെ കളിച്ചോ. സാൽവേജ് കാർഡില്ലേ? സാൽവേജ് കാർഡിൽ കാർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാറ് ഹൈസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചില കാറുകൾ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതില്. ശരി ശരി. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കും, ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അല്ലേ? അതെ ഫോർക്ലോഷറില്. ഞാനിപ്പോ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഹോൾ പ്ലെയർ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്, നല്ല രസമുണ്ട് ഇട്ട് കളിക്കാൻ. ആര്? ഞാൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ, ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ. സബ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ, ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എന്റെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇവൻ സ്റ്റോക്കോവിച്ച്, ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോക്കോവിച്ച്. സൂപ്പർ കളിക്കാരൻ. മറ്റേത് കോൾ പാമർ. രണ്ടും അടിപൊളിയാണ്. കോൾ പാമർ വിത്ത് ഇവൻ നമ്മളെ റാഫിന്യ കണക്ഷൻ.
ലിങ്ക് അപ്ലൈ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോക്കോവിച്ച് യമാലും നല്ല കണക്ട് ആവണുണ്ട് അവര്. സാൽവേജ് കാർഡ മേടിക്കണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ നിർത്തി, ഇപ്പൊ കിക്ക് കൗണ്ടറിലാണ് കളി. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നില്ല നല്ല രീതിക്ക്, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട്. അതുണ്ട് മറ്റേത് അനക്കൂല്ലാന്ന് പ്ലേയേഴ്സിന് ഭ്രാന്തായി പോണ്. കളി നോക്കും, കളി 1500 1,00,000. നേരത്തെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് 2,00,000 നിൽക്കുമ്പോ വന്നത് 50,000 ഒരുത്തെ. എന്താണ് അസ്കർ ബ്രോ? ഇതിൽ 26 ഒന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും വില പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കണത്. മേടിക്കല്ലേ? മേടിച്ചോ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചോ. പൈസ ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വരും ഇതില്. അപ്ഗ്രേഡിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ മറ്റേ വണ്ടി പുതുക്കാനും പിന്നെ 2 സാൽവേജ് വണ്ടികൾ കൊണ്ടിടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ. അതെല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഉള്ളതാ, അതെന്തായാലും പോകില്ല. മേടിക്കല്ലേ? ഈ ട്രക്കൊന്നും മേടിക്കണ്ടല്ലോ. ട്രക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ബേസ് ട്രക്ക് മതി. മറ്റേ ട്രക്ക് തമ്മിൽ കളർ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്പീഡിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. മുഹമ്മദ് സലാ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗാം, പോൾ സ്കോൾസ്, യയ്യ ടോറെ. പറ്റിപ്പണ്ട യയ്യ ടോറെ ഉണ്ട്, പോൾ സ്കോൾസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യില്. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് കുഞ്ഞു ടീമുകളെ വെച്ച് കളി. എംബാപ്പെ, ഹാളൻഡ്, സല, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗാം വിഷയം കളിയാണ്. വലിയ വണ്ടികൾ പണിയെടുപ്പിക്കണാണ്, പണിയെടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണാണ് വണ്ടികള്. അല്ലല്ല, വണ്ടികൾ പൊളിക്കാനുള്ള വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും, അത് ഇവിടെ പൊളിച്ചു വെക്കും. സാൽവേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾ കട്ടുണ്ടും വരാം. ചില വണ്ടികൾ കട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, അപ്പൊ പോലീസ് കേസാവും ചിലതിൽ. അപ്പൊ പോലീസിനെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കേസ് ഒക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചത്താലും മതി, അപ്പൊ പിന്നെ പോലീസ് കേസ് ഒക്കെ. പിന്നെ വണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരി, ഇത് മേടിക്കല്ലേ? അവിടെ പോയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുകയല്ലേ? ഇതാണ് നല്ല കളി. ഇത് മറ്റേ കണ്ണമ്പ്രോ കളിക്കണല്ലേ? ആദിൽ കെഡി, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. ഇത് കണ്ണമ്പ്ര മറ്റേ കസീനോന്ന് കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കളിയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനത്തെ കളികളാ തന്നെ. നല്ല രീതിക്ക് മുഞ്ചും. നല്ല ടഫ്. അവന്റെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള പ്ലെയർ റൂട്ട് തോന്നും. മറ്റേ തള്ളിട്ട് നീങ്ങൂല, അടിച്ച് കയറി റഷ് ചെയ്ത് വരൂല, അങ്ങനെയൊക്കെ. പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പ്ലെയർ അങ്ങനെ തന്നെയാ, പക്ഷെ അനക്കൂല്ല പ്ലെയേഴ്സിന്. ഈ വണ്ടി സ്റ്റിക്കി ബോംബ് ഇടാനാ പറയുന്നത്. ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് പോയോ? He's a sharp little ball here, lofted in. Oh, well played. Scholes. Cash. Threads one in. Rafinha. That is lovely. And he lines up a cross. Scholes looking understandably energised after his goal. And he's gone searching crossfield. Bellingham. India really can't. ഏജൻസിക്ക് വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായിരുന്നു. ഏജൻസിക്ക് വന്നിട്ട് And it's O'Reilly. Aimed in towards the centre. അവനെ ജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ടീം നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാജാനൊക്കെ എടുക്കണ്ടോ? ഷാനൊക്കെ
Chooses to go cross field. Good switch that. അസ്കോട്ടോ ഫ്രീയാ? അതിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു വണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അന്ന് പിടിക്കട്ടെ. എന്നൊന്ന് അപ്പുറത്തെ വിസിലോട്ട് ഇട്ടോളൂ. നിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോ? ഇല്ല, കളിച്ചോ. എനിക്ക് ടോപ്പിക്ക് മാറി, അതാണ് വേറൊന്നല്ല. വർത്താനം പോവില്ലേ? ആ, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് ലൈവിലോട്ട് കേട്ടോ. Like a final warning, still no card. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. ഓ, He's missed, അടിപൊളി but സാധനം not വരുന്നത്. that far. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Araujo. And it's Scholes. O'Reilly. Knocks it into അതെന്താ space. അതെന്താ അങ്ങനെ വരാന്? Tries to pass him through. നിങ്ങളൊരു മൂഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? അത് ശരി, That's a simple one for the ഇത് keeper. നന്നായി. Almost half an hour in now. Bellingham. Into Milan, looking to pass their way through. That's a nicely shaped ball. ആ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. ഈ വൈകി Yeah, well, എനിക്ക് they were എന്തൊരു exposed പറയാൻ. and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Toure ready to try one. Yaya Toure! കേട്ടവരൊക്കെ പിന്നെ ചോപ്പ് നീലെന്താണ് കണക്ഷൻ്റെ Into ആണ്? Milan with their first corner. The first of the Favaro. game for either side, actually. Sanchez gets it away. India have the chance to go the other way. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. രണ്ട് പ്ലെയറാണ് അതൊക്കെ കയറി എടുക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇവന്മാരണി എടുക്കുകയില്ല. Now it's Rafinha. ഇവന്മാരണി വലിയ കളിക്കാരെ പോലെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. Lovely pass, but can he get there? Yaya Toure. Here's No. Scholes. നല്ല ദിവസമാണ് പോകേണ്ടത് പറയുമ്പോ. That's the kind of movement which raises hope. Oh, that's fabulous. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances. Scholes! കണ്ടോ? ഓക്കെ, They've done സിമ്പിൾ കൺട്രോളുകളാണ്. it! And there we have കുഴപ്പമില്ല, it. A two-goal ഇനി cushion. അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കണം. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the trust to get there is one thing. Having the composure to score is another. പിന്നെ ഏതാണ്ട് Into Milan Yeah, are Konami. sitting pretty 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Mbappe had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Shot a goal! Big relief, it just needed better നല്ല contact. സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ. I thought it was a really good break. No കുഴപ്പമില്ല. shortage of pace nor intensity. Exactly what's required. എന്തുകൊണ്ടും by മുരിഞ്ഞായാലും the കിട്ടി. counter-attack. അതെ, Cash. Oh, red. Nice interception. Now it's Haaland. നമ്മളെന്ത് മുൻകാരണം നോക്കുന്നത്? Rice. He's done very well to take that. അത്ര ഉള്ളു വാ മറേ, കിഡില്ല ഷോട്ട്. A finish right from the top draw. Deep into first half stoppage time. A crucial goal. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is all. And the shots! Oh, so close to what would have been. ഭാഗ്യം പാസ് ഇടാണ്ട് O'Reilly നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവാണ് too അവര്. clever there. He should have gone with his instincts. Guardiola. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch,
അതുപോലെ Pass quicker and entice the do the opposition instruction. out of position. He knows how crucial Also. the next goal will be. ആൻസർ ഡേവിഡ് വയ്യ. അതെങ്ങനെയാ ആണെങ്കിലാവട്ടെ. Cambio di giocatori. Here we go again then. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That has been slung wide. And it's made its way to him. കണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്? അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കി നിൽക്കണം. ഡെസ്ട്രോയർ ആണ് പറയുമ്പോ Considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy. ഓടാഞ്ച് കളിക്കണമായിരുന്നു ചില സമയത്ത് മല കളി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. കണ്ടോ That has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team കടന്ന in it ബോളിന് at the വേണ്ടിട്ട് moment, and the question is, will they be happy to sit on this? പൊന്നേ. Real chance here. എന്താണ് അവ കാണിച്ചത്? Left. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box. He's tried one. എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കണം ഇപ്പൊ. 3-1 അവൻ ഡിഫെൻഡ് ആയി തോന്നുന്നു. It's crossed into the middle. And it's claimed by the keeper. Mbappe. Oh, no question, that's a foul. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. That has been cut short. കണ്ടോ And it's Scholes. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That was good alertness. O'Reilly. Scholes. That ball looks a good one. He's got plenty of space out wide here. And here's Scholes. Scholes. Good, strong midfield running ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക് here. പോരാ നീ കൊടുക്ക്. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so... Great chance! എന്റെ മോനെ He's done very well to get to അറിയില്ല. that. Really എന്ത് പറയാ? anticipated that well, didn't he? Point blank header! പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് Caused a ഹെഡ്. worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. India perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Mbappe. Sanchez. ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണേ എന്നാലും ചോദിക്കും. Now it's Rice. Chance! It's anyone. That's another chance! അയ്യോ It's nothing. Lamine Yamal just denied by a lick of paint. We're talking centimetres. ഡിഫൻസിനെ മാറ്റണം ഇനി. ആരാണ് ഇയാൾ പോട്ടെ. We Sostituzione have per got l'Inter. changes here from both Numero sides, in 8, fact. Scholes. Numero 13. Numero 5. Numero 15. Lasciano il campo per വേണ്ടതല്ലേ മായിരിക്കൂട്ടാ. ഇങ്ങനെ നക്കാൻ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് പോയത്. 19. Il ഇല്ലല്ല. numero 22. Il numero 21. Attenzione, una The sostituzione. most accurate pass. Yaya Toure. സ്റ്റേക്ക് Spread out to the നമ്മളൊക്കെ left. കളിപ്പിച്ച് തരണ്ട നമുക്ക്. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. David Villa. Oh, they could be caught out here. David Villa gets through on his own. Goes down, but nothing given. Shifted it to the flank. O'Reilly tries to play it through.
Nice interception. His positioning was spot on. Guardiol. Busquets. Into the last quarter of an hour. Played out to the left flank. Doku will not want to lose out here, not against this opponent. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Played out wide. Doku. Can he finish? And that would have been game, set and match. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Busquets. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he is going into that little black book. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Swung over. Out for a throw. Like that. Nicely weighted ball. Yamal has it out wide and oh, smashing header. That needed to be better, and he knows it. Some good movement inside the box. No shortage of targets here. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, he's found support out wide. Pass is just off target. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Okay. എന്താണ് കാര്യം? Up by 3. They have their boots By on three the and throats of their foes. Inter Milan blast themselves into a 3-goal lead. That's a cute ball. This looks promising. Plenty to aim at. And the finish! എന്നിട്ട് ഓരടിച്ചില്ല കേട്ടാ. Quick to recover this. വേറെ കൊള്ളാൻ വരിപ്പിച്ചാണ് എന്നിട്ട് ഓരടിച്ചില്ല. The final whistle. India have very little in the way of excuses here. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എത്ര 2 കളി കൂടി വേണം. ഒരു ലൈവ് അങ്ങോട്ട് നിർത്തി പോണം. ഇന്ത്യക്കാരനാണല്ലോ സുനിൽ ഛത്രിയുടെ പടം.
സെറ്റിമസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഫോക്ക് ട്രിപ്പിംഗ് ലൈൻ കേട്ടാ പോലെ രണ്ടും സൂപ്പർ സബ് പോണ നല്ല കളിയും കളിക്കും ഇതല്ലേ നല്ലത് വാൻ ബാസ്റ്റൻ റൗൾ വെറാണ്ടോ സിൽവ റൈക്കാർഡ് ബെക്കാം വസ്റ്റോണി വാൻ ടൈപ്പ് എക്സൻഡാഷി ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം വെൽക്കം Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. It's roll! This time, surely! എൻ്റെ മോനെ Oh, that was a hard എന്ത് finish. പറയാൻ Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. തോൽവി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കളി നിർത്താറായി ഇങ്ങനെ തോറ്റുകൊണ്ടേ He's in ഇരിക്കുന്നു a great position here. Out towards the flank. And he's picked out the run. Can he finish? Raul. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bernardo Silva. Mbappe. Oh, well measured. And that interception was most necessary. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Bernardo Silva. Stojkovic looking to penetrate opposition lines. The defence opting here for strength in numbers. Still goalless at the moment. And this is Van Basten. Now it's Raul. Neither of these two want to come off second best. Camavinga picks it up out wide. And this is Van Basten. That has not gone well. And it's Camavinga. Beckham. And here's Camavinga. Raul has it out wide and in space. And this is Van Basten. എൻ്റെ മോനെ There it is! പറയാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് No space, no problem. You Amai, just Amara cannot stop Kundu. him. Van Basten demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Madrid are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. കണ്ടോ Very necessary. പാസ് കൊടുത്ത സാധനം Nicked it back promptly. He's on it, can he get away? Well, he അതെന്ത് certainly ചെയ്ത wasn't in the mood to take any risks. That's a good ഇതാരെ കെട്ടിക്കാൻ intervention. പോയി That was what he had to make in the face of danger that was growing. ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആണ് ആ ചെയ്യണത് അതാണ് അങ്ങനെ They need പോണത് to play this quicker in transitions Nalo, like Jogi. this. There's a searching pass. And the shot! He scored! ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ഡിഫൻസ് In എടുത്താ a trice, and they are soaring! And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കണ So that's two now without reply. എന്റെ Well, they're പൊന്നു very much the മോനെ. better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And that's a simple one for the keeper. Looking to play him in. It's a pretty loose pass. And it's Van Basten. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And he's on his way. Shoots! Yes! A quite incredible spell. They are flying. Simplicity itself. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. And now he has two. Madrid find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And he's making progress on the ball. No way he was going to be out-muscled. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Looks a good ball through. Good ball, good take. There's the shot! Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. On it, and that is an easy claim for the keeper. And now they can spring out of defence. 2 added minutes has been indicated. Rijkaard. Raul. And they win it back again. Driving through the middle. And he's there to belt it away. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Alexander-Arnold. So a genuine chance to increase the lead. And he's going direct. And that's it for the first half. A breathless ending. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Substitution on the field. Number 21. There's the start of the second half. Number 11. India Number coming up for this 19. second half with a different lineup. The manager has made a big call here. Stojkovic. Well Coming on seen, the field. saw that coming. That was well played, well stopped. Batistuta. Number 20. And that's the end of that. It all started well enough. Number 7. Palmer. Number 15. Mbappe, whose purpose now is to complete a hat-trick. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's felt that, hasn't he? No question, that's a foul. And he has shown him a yellow card. While sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense.
he's lifted it over. Well, that was just asking too much of himself from there. Van Dijk cuts it out. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Rijkaard is the team's great visionary. Now, can they get him away? Back into the middle. And he shoots! എന്റെ മോനെ Oh, that's a waste. രണ്ണം That's a shame, Peter. രണ്ണം Such a ഇടാനുള്ള great പേര് run, but he didn't have that clinical edge. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Kamavinga. Raul. Beckham has created one goal already. Van Dijk. Opts for safety. India do have options available on the bench if they want to go that way. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് Rijkaard. And Bastoni. That's a risky ball, you've got to say. Kamavinga. And it's Alexander-Arnold. It's Bernardo Silva. എന്റെ മോനെ Mbappe. Now it's Van Basten. And that has put paid to that. David Villa tries to pass it through. Van Dijk. Bernardo Silva. Lovely pass, but can he get there? Vardiol. That's a nicely shaped ball. It's a foul. It's in the box. It's a penalty. India presented with a golden opportunity here. Substitution on the field. Number He'll know 8. exactly where he Van wants to put Dijk. it. Coming on to replace him is number 22, William Saliba. Substitutions taking place. He has missed it. A cool head was needed there, and we got anything but. രക്ഷയില്ല Now it's Mbappe. That's an imaginative pass. Diogo Costa getting this one clear. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been And he handcuffed. welcomes it in. എന്നിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അടിക്കണം എന്ന് കഴിവില്ലാത്തവന്മാരെന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് Oh, it's Van Basten. That is good alertness. ആർക്കാ കൊടുത്ത ആർക്കാ പോയത് That looks a cracking ball. Van Basten is on his own. That's going to go a long way. Couldn't squeeze it through. It's a searching pass. And he plays one through. Diogo Costa tries to clear. Oh, nicely എന്റെ intercepted. മോനെ Nicely aimed pass. Pass just lacking in accuracy. David Villa is onto this. Oh, it's Van Basten. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he's searching through. Rice kept his eye on it, and he's there. Now it's come to nothing. Oh, that's delightful. Chance for a shot! ഒരെണ്ണം
അല്ലെങ്കിൽ അത് They're back within reach. That really is quite fabulous. All his own നഷ്ടമായി അവൻ doing. പറഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So, just a consolation, or is there a way back from here? Van Dijk tries to play it through, and he welcomes it in. Goes for a shot. Oh, the keeper's വാലിബേ വന്നു Saliba is offering a wry smile there. Palmer! ഇറങ്ങി പാമ്പ് Hit with his head, but couldn't steer it 1-3 കാശി നമ്പർ ടോട്ടലി 1-3 നോക്കണം. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And that could set him on his way. Mbappe! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൂടി കളിച്ച് കളിയൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. And the number on the board is 3. He's picked his way through. Rijkaard. Nicely weighted ball. Kamavinga. Referee looks at his watch Allora. and blows his whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. ലാസ്റ്റ് കളി എത്ര ആയി റാങ്കിലോട്ട് തന്നെ പോവാനുള്ള 15 തോൽവി. ഓ ദശയം ദശയം അതൊക്കെ പോരെ.
ഫോർലാൻ അസാഡ് കൂബോ പുതിയ കൂബോള് വെക്കാം ഹെൻഡേഴ്സൺ ഫോർട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പന്തല് വിങ് വഴി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അറിവുണ്ട് ഗോളിയും വേണം കറക്റ്റാകാണ്ട് So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Well, a system promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three. Oh, he's been caught napping. Climbs എന്റെ മോനെ നമ്മുടെ കാലമത്തെ ഗോള് Listen, the big names എന്ത് പറയാൻ for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. തോപ്പിക്കാനായിട്ട് കളി നിർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള He സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് struck one and he looks എന്തായാലും hungry ആവട്ടെ for more. തോക്കാൻ It മനസ്സിലായിട്ട് was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. I doubt very much that this was in the script. Beckham. That has ended up in no man's land. And here's Torres. അത് ശരി Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. പ്ലെയർ And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Jordan Henderson. Kubo is herring after that one. And it's Alexander Arnold. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Here's Roberto Carlos. Lovely pass, but can he get there? Hazard picks it up out wide. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Threads one in. Van Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Good ball, good take. Well, they were never going to allow him to receive that. Such close attention. Beckham. Played out wide. Muscular approach does pay off here. And the counter is on. Oh, nicely intercepted. India really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Palmer. Fernando shapes to shoot. എന്റെ മോനോ Hits off target and by quite a way. നല്ല It's നല്ല almost like മികച്ച he had കളി too much thinking time there, Peter. Roberto Carlos, a player so deservedly decorated with praise and glory. Rafinha. Now it's Torres. Torres! നല്ല കാട്ട് Gets it പോയിട്ട് away! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. And Beckham! Oh. And he has kicked it out somehow. Beckham clearly thought he had the beating of the keeper. Liverpool with their first corner, the first in the game for either side actually. Back when it goes, nicely weighted ball, pings in he's got tall. And yes, it's there! Into the lead once more. He watched it all the way, and the finish was unerring.
Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So we have a breakthrough. Ah, Now, നന്നായിട്ടുണ്ട്. how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Aims beyond the defence. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Hazard. Not the most accurate pass. Looking to play him in. And the shot! Oh, no shortage of confidence there. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. Liverpool have the chance to go the other way. Now it's Hazard. No, it's come to nothing. Palmer. And that was nowhere near his best. Played out to the right. എൻ്റെ മോനോ. Half-time getting close now. Tries to play it through. Look at this. And a chance! ഇതൊക്കെ കാട്ടുപോയിട്ട്. That is a gem! An absolute gem! Again, we are level. What a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Oh, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. 2 added minutes has been Quite a indicated. thriller this one's become. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Looking for the run. Well, that's beautifully weighted. And the first 45 minutes are up. India are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. മത്സരം കൊടുക്കട്ട പോറാകട്ടെ കളി കണ്ടില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് പോട്ടെ. Quite a Chorus. half. More of the same, Ah, please. ചൊണ്ണായി Score എഴുതി. at the interval, 2-2. Substitution on the field. Number 8, Beckham. Number Second 6, half then, just getting going. Henderson. Coming on the field, number Guardiola. 14, Neymar. Number India 7, do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see. Batistuta! Oh, a very decent attempt. India have their second corner now. ശരി. Donnarumma gets his hands on it and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. Kubo looking to get on the end of this. നശിപ്പിച്ചല്ലോ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഓർഡർ തിരിച്ച്. And here's Kubo. Gets a good foot in there. And it's made its way to him. Played in with purpose. Diogo Costa claims it without any fuss. Batistuta. അയ്യേ. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Thinks one through. Well read. And the danger is averted. Alexander-Arnold. No, that's been intercepted. Now it's Batistuta. David Villa.
Looking for options for movement. Now it's Mbappe. Showing great feet there. It's a promising position. And it's Roberto Carlos. Well, good play on the left-hand side here. And he's intervened well there. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now that looks a decent ball. And he was quick to react. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Nama niya Oh, kada that's a poli. foul and the whistle's gone. No Chop second poli, thought, chop poli. a straight red card. Aത്ര ഉള്ളൂ. Well, this പോട്ടെ. is worrying. He is അതാണ് അങ്ങ് not the പോട്ടെ sort of player who tends to stay down. Liverpool are down to 10 men. ഇന്നാരാണ് പോയത്? പോട്ടെ. ഇന്നലെ ആരെ ഇറക്കാൻ ആരില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇറക്കണമല്ലോ. വെല്ലുവാട്ടിനെ ഇറക്കണോ? ഇതന്നെ ഇറക്കണം. ശാന്ത Substitution on the field. Now Number there are plenty 18. in the middle waiting for this. Coming They're on taking to a moment replace to him consider is their options. Number 22, Joshua Kimmich. Substitution. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And this is Forlan. Oh, this looks sharp. David Villa puts his foot on the gas. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He steps in, and that's the end of that. Neymar. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And this is Neymar. Goes for a എൻ്റെ പൊന്നെ എങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how സമയം he ഇങ്ങനെ built his കളിക്കണം. reputation. തോറ്റ് കളിക്കാൻ And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has Substitution on stamped the his field. authority on this. Number 10, Kubo. So there's going to be another Coming on change the here. field is Yeah, I think he's been told to number play that 24. role of Script, tactical pivot, script, spinning the script, ball script. and sometimes driving it forward from the middle of the park. It's Neymar! Rice. Just about up to 75 minutes. He's a sharp little ball here. Little doubt, that is a foul. തട്ടുള്ളതാണ്. That's got him rattled. Roberto Carlos. And it's Neymar. Kimmich. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Roberto Carlos. Ball driven towards the far post. Stojkovic. Played into space. And he's picked it up out wide. India are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. ബ്രേക്ക് ഇടല്ലേ. Gets a cross in. Rice. Yamal. Oh, it's Batistuta.
ആ Pass അത് somewhat off വളരെ target. നല്ലൊരു മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു ആ കളി. The final 5 minutes. Oh, well played, well sorted out. David Villa. Well, this is David Villa! Oh, so close to what would have been a memorable goal. ഒരു I കളി think he's a little annoyed with himself there, Peter, because he did pretty much everything right up to the end. Substitution on the field. Number 14. Liverpool are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Great ball, and he's in. Oh, shooting chance! He has done it! And surely that clinches it. There really is no way back now. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. 4 added minutes has been As indicated. if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. And it's been played through. He is through here. Knocks it into space. Picked out and Fletcher! And that may well be that. That is that. Well, that was a frustrating game. They were... കഴിഞ്ഞടോ അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ വന്ന് തീർത്ത്. അയ്യേ